Hello, and welcome to I Learn English. My name is Jed, and I will be your tour guide of the English language. In this class, we will be talking about adverbs of frequency. First, I will explain it in English, e depois eu explico em português. So, let's get started. Okay, so adverbs of frequency. First, we'll talk about the definition and uses, then formation, changing adjectives into adverbs. We'll have a chart that gives you some of the most common ones, examples, and then some final thoughts. An adverb modifies a verb in some way. Adverbs of frequency modify a verb to show how often or how frequently something is done. So you could just say, I go to work. Or you could be more specific and say, I usually go to work. Adverb placement is flexible in English. All three of these examples below are equally correct and mean the exact same thing. Usually I go to work, I usually go to work, or I go to work usually. All three of these have the same meaning and definition, so in this way, English is kind of flexible. So here's a chart showing some of the most common adverbs of frequency. At the very far end on the left, we have never or almost never. At the very far end on the right, we have always or almost always. Then in the middle, we have things like occasionally, sometimes, from time to time, now and then, intermittently. So these are things you do occasionally, sometimes. A little to the left, maybe things you don't do as often, rarely, seldom, once in a while, I don't usually, he doesn't usually, we don't usually. Then if we go on the other side of occasionally, maybe things that you do a little more often or more frequently, we have the first one there of frequently, usually, often, commonly, regularly, normally, or constantly, maybe you do it a lot, and then the extreme, always or almost always. So here's the chart with some of the most common ones. In general, most adjectives can be changed into adverbs by adding the suffix of ly. So anxious, anxiously, excited, excitedly, calm, calmly, delicious, deliciously, quick, quickly, beautiful, beautifully. So this is a good strategy for switching if you want to describe a verb instead of a noun. Here's a list of some examples. They frequently go to the park with their kids. We sometimes go to the movies. The students regularly study or do homework. She rarely eats meat. It usually snows in Siberia in the winter. The intern is almost always working. They seldom have a free moment. He is constantly calling me. And some final thoughts. Adverbs, remember, are used to modify verbs. They usually end in the suffix of ly. They can be flexible with placement in sentences. And most adjectives can be transformed into adverbs by adding that suffix of ly. Thank you so much for watching this class. I hope it helped you understand adverbs of frequency a little bit better. Please feel free to contact me in the comment box if you have any questions, ideas, or suggestions. And now we will continue the class in Portuguese. Oi, gente, vamos falar sobre os advérbios de frequência. Vamos falar sobre a definição, como usar, formação, transformando adjetivos em advérbios, gráfico, alguns exemplos e algumas ideias principais. Advérbio modifica verbo, em alguma maneira. Adverbs of frequency geralmente modifica o verbo para mostrar a frequência de uma ação. Tipo, I go to work, I usually go to work. É algo que eu faço com frequência. Como colocar advérbio em inglês é pouco flexível. Tipo, todos os três exemplos que seguem são certo e igualmente certo. Usually I go to work, I usually go to work, I go to work usually. Então, nesse sentido, em inglês é flexível.
Vamos dar uma olhada num gráfico que eu fiz, claro que não tem todos, porque tem milhares e milhares, mas alguns dos mais comuns. No lado esquerdo, tem nunca, ou quase nunca, e um pouco mais para frente, tem coisas que você faz menos que, tipo, de vez em quando, mas é raro. Tipo, rarely, seldom, once in a while. I don't usually, he doesn't usually, we don't usually. No meio, tem coisas que algumas vezes você faz, tipo occasionally, sometimes, from time to time, de vez em quando, now and then, intermittently, e são iguais. A significância de todas as palavras aqui são iguais. E mais perto de sempre, temos essa categoria de frequentemente, geralmente, often, commonly, regularly, normally, constantly, se você faz com muita frequência, e finalmente tem sempre ou quase sempre. Mudando adjetivos para advérbios, em geral, o jeito que você transforma é de colocar o sufixo ly, ly, é tipo mente. Esse ly é tipo mente em português. Então, anxious, anxiously. Ansioso, ansiosamente. Excited, excitedly. Eu não sei como se chama excited em português. É tipo animado, mas não pode falar animadamente. Não sei, pode? Calmly. Calma, calmamente. Delicious, deliciously. Delicioso, deliciosamente. Tipo, eu preparei a comida deliciosamente. A gente usa assim em inglês. She deliciously prepared a meal. Quick, quickly. Beautiful, beautifully. Então, é assim que a gente troca do adjetivo para advérbio. Alguns exemplos. They frequently go to the park with their kids. We sometimes go to the movies. The students regularly study or do homework. She rarely eats meat. It usually snows in Siberia in the winter. The intern is almost always working. They seldom have a free moment. He is constantly calling me. E finalmente lembra que os advérbios são usados para modificar verbos, em algum sentido. Nesse sentido, são advérbios de frequência. Geralmente, os advérbios terminam com ly, que é tipo mente em português. O uso de advérbios pode ser flexível em inglês. E geralmente, a grande maioria dos advérbios podem ser transformados por colocar ly depois do adjetivo. Muito obrigado, gente. Espero que essa aula ajudou. Qualquer dúvida, pergunta, pode digitar no comments box e a gente fica em contato. Boa sorte e bons estudos!